pour messe demain, c'est à 7 h du matin. On a demandé Kathleen, responsable en célébration, pour communiquer avec les responsables d'ici là, pour joindre tout ça au besoin. Mais aussi, gérer nous, c'est ça qui est plus important, c'est la chapelle là. Ils ont demandé pour nous faire messe là. OK, alors nous souhaitons tout le monde à participer avec nous. Alors, c'est une messe côté tout le monde pour participer ou à gagner pour dire, pour qu'ils sortent à remettre la prière. Et puis en même temps, tout, nous prenons, là nous finissons l'évangile, nous avons demandé aux souvenirs, dire deux petits mots. Et puis songez que demain, nous avons un pile temps pour nous faire commentaires, pour nous poser questions sur toute bagaille, nous pas de temps poser questions sur eux après-midi. Alors là, nous finissons avec le rapport, ça qui peut le faire, c'est unir avec UFONDOA USA, qui peut venir, qui peut faire rapport. Et puis après ça, nous avons bien Racing Haiti avec APF, et puis nous avons bien mail. Comme ça, nous avons fini avec tout rapport. OK, alors, pour y a un groupe qui paraît pour lui faire rapport par là. Qui groupe? Moïse, qui groupe par là? 4, groupe 4, s'il vous plaît. Groupe 4. Groupe 4. Qui groupe qui paraît? Ah, mais en douce, vous parlez, groupe 1? Yeah, d'accord. Là, on finit, nous baillons et nous mettons les rapports sur la table. Okay. So we're the first group. There was a lot of debate, a lot of debate. I think the big debate was about whether the Father Joseph Network should be a fit organization, or is that where it's going, or should it be just a way for the organizations to communicate better together? What sort of conclusions we came to was that we can't really define anything about the organization, but before we've all agreed upon a referential framework, was what somebody said. Some people suggested this had to be legalized. Others said it did not need to be legalized. And because some people thought it shouldn't be a legal organization itself. What was clear is that this, for the next 12 months, for the second question about the next 12 months about what objectives we should have, the first was that we need to define the objectives of the Father Joseph Network. Is it to better communicate and work for organizations, or is it to give them projects, or is it to make them work together, et cetera, et cetera? On the referential framework, some people said, this should be a way to oblige, to make the organization strong, and have, solved a lot of their institutional problems or obstacles. There was also the question of, is the Father Joseph Network, is it for the other 3 organizations to help APF? Or is it for, more generally, for the 4 organizations to work together? There was also the point that somebody had said that the APF, the university, and the sisters already work very closely together. Why do they need to work more closely together? The only one that doesn't seem to be kind of in the same group is Fonk Jose. And there are others that said, no, that's not true. We're still not satisfied with the collaboration between APF, the university, and the sisters. So you see, there was a lot of debate. Other objectives we decided upon was that, throughout this year, we need to identify what tools we can have to communicate better together. We decided some of those tools might be a procedure for communication, a communication protocol. Somebody suggested that maybe every organization needs to put resources, whether that's financial resources, whether that's some other type of resource, into the organization, into Father Joseph Network. And others said we need to, define the links between every organization. What are the links between APF, the relationship between APF and Fonk Jose and the sisters and the university, and we need to find those relationships. And going off of that, we also said that the picture isn't as simple as the 4 organizations, because we have so many partner organizations that also may or may not be in agreement with, what we do. So it's not that simple, and it's very complicated. And we need to define, too, the relationships between every organization and their U.S. counterpart. Because, there are visions. APF USA, Raising Haiti, has its own vision. UNIFONDO USA has its own vision. The current Father Joseph Network has its own vision. How do we bring those all together under the Father Joseph vision? And then
the last point we agreed upon is that we all need to have an open spirit and an open mind and a welcoming mentality, and we should not be violent with people. We should not be abusive with people. We should not, we should be open to new ideas and new decisions. So there was a lot of debate, and I think that sums it up pretty well. Okay. Good. Thank you. Okay. Yeah. There was one other point. Okay, good. There was one other point. Yeah. One of the discussion points was that there are real serious needs that aren't being contended with in the current structure. Like, for example, the sisters' condition of where they live, the buildings, the need for more training, the need for support, and little attention explicitly towards the sisters. There's an example of we finally built them into a project. It took a little while to connect that. So there's obvious need for more support, given truly the severity of the needs and some of the gaps not being filled. So that was one thing that came up, that we really got to assess how it is, and we can't keep existing in the same status. Merci, thank you. I think that there is a document about the background, the historical background of the network. We will talk a little bit about it tonight. And also, I want you two things. First, there is a gospel passage. It's Luke 10:25 to 37. I will encourage you to read it. Luke 10:25 to 37. Somebody is dying, and we have a lot of discussion. Somebody is dying from anger, and we are having a lot of discussion about whether we should help this person or not. And while we are discussing, the person died. That's the fact. Ok, alors samedi, il y a un mot sur la Bible qui c'est Luc 10, 25 à 37, qui est capable d'aider nous réfléchir. Et puis deuxième bagage là, tout il y a un document, nous tous nous recevons déjà sur histoire, background historique, ouais, et histoire et 4 organisations FJN. Le bagage me dit, bon, nous peut-être attendez, il y a un monde qui grand goût là, il est prêt pour mourir, et puis nous avons une discussion, on a regardé, ouais, qui est-ce qui va le manger, est-ce qu'elle mérite de manger, ouais, et comment on a fait de le manger, et puis en total, il est mourir. Ouais, excusez-moi, oui, et Nathan, vous voulez répondre tout de suite ou bien vous voulez nous continuer? Ok, oui. Well, so on that subject, there was also in our group people who said that things, money, and projects are being rejected, and opportunities are on the table and they're being rejected, and why might that be? Shoot, there was another thing I forgot. No problem. You remember. But I'll remember it soon, and then I can say it. Yeah, I'll remember. Okay, thank you. Bravo. Yeah, thank you. Okay, group 2. Group 2. Et alors, c'est moi-même qui porte-parole groupe 2. Et premier bagage que nous avons discuté, et nous sommes que c'était une retraite qui était faite l'année dernière. Et nous demandons de présenter le comité qui était fait et après retraite là. Que nous que nous retraite là commencé, on va présenter le comité là. Et puis, il faut présenter le travail du comité, ça a été fait pendant année ou encore travail sur 6 mois qui ont été fait. Et alors, pour nous répondre avec la question que tu as posée, nous avons dit comme ça que faut qu'il y ait une entente qui fait sous fonctionnement chaque institution pour éviter conflit et dans le temps institution. Ça veut dire que chaque institution doit présenter le domaine de travail ou bien ça le domaine d'activité. Et puis après chaque institution finit présenter le domaine d'activité, on y a une
pour servir l'autre. Ça veut dire que selon compétence, nous pour aider l'autre dans le travail qu'il a fait. Notez pour exemple, et si il y a une formation qui a un rapport avec agriculture, élevage, finance, et bien que nous connaissons généralement l'institution a besoin de 3 pour format, mais UNIF est alloué institution qui priorité pour faire formation pour l'autre institution dans le domaine ça. Et de même tout, si UNIF gagne un compte que libéral ouvert, pas que l'autre institution que l'a doué et n'a pas doué ouvrir dans l'autre et banque qui font poser. Ça veut dire que tout ça qui a rapport avec ouvrir compte, c'est dans font poser UNIF t'a doué et ouvrir. Et nous te parlé et nous te dit comme ça que il faut nous éviter l'hypocrisie dans le réseau. Et puis, il faut nous éviter médiocrité tout. Let's parler de l'hypocrisie. Par exemple, APF qui doit gagner un projet de la exécuté. Pendant que moun qui chef projet ou bien qui directeur projet il gagne une formation pour le faire et il gagne par exemple 3 pour format, UNIF et puis 2 autres institutions. Pendant que UNIF et bidé pour faire formation et puis moun qui directeur projet il te getan gon l'autre institution dans tête li prioriser l'autre institution ou bien li bay UNIF mais li met un piège dans sa rafet. L'aime parler de médiocrité. Si UNIF c'est institution de formation, li gagne une formation la fait dans le domaine élevage. Si UNIF malgré li gagne faculté de médecine vétérinaire et puis li pas comme si moun qui dans faculté a pas de compétences pour le faire formation malgré UNIF li fait partie du réseau nous pas conseiller institution besoin de formation pour prendre UNIF parce que nous pas capable encourager médiocrité. Chaque institution non seulement une a supporté l'autre mais faut nous primer ça les compétences. Et si tout bagaille ça on fait ce que nous lister et pour année cap venir alors pour 12 prochains mois et nous t'a souhaité gagner un projet solide que une institution a exécuté mais projet ça là au bénéfice de toute l'autre institution. Merci. Merci, Nathalie. Alors, un petit commentaire sur le rapport. On va me faire commentaire maintenant. Est-ce que, excusez-moi d'être là, au besoin de moi un rapport. Pour moi, on connaît moi-même, c'est pas des choses, c'est cool, je le quitte. On a besoin de tout de suite là. Ok. Alors, si pas gagné, c'est Madame Licato, ma pour mettre. Quitte-le en anglais ou en créole, même il n'y a pas de problème pour le recevoir. Ok. Alors, suggestion, mettre la portio. Et la touche. Ouais, et nous pensons que dans le rapport, M. Tim Mauer Pralbay l'a dit qui activité comité, qui activité FJN était fait dans 12 mois qui sont passés là. Tim Mauer will give a report about the work of the committee and the FJN itself. Oui, pour groupe tu allais nous parler de comité. Parce que l'année dernière, le nous était là, nous t'ai dit que, parce que nous-mêmes qui questions nous t'a posé, plusieurs nous tout t'a posé question ça. Frère Joseph et réseau travail organisation Père Joseph là, est-ce que on dit réseau c'est venu au 5e ou du moins est-ce que c'est 4 organisations de Chita qui forment le réseau et puis un comité sorti dans le réseau. Et ça fait nous demander, nous t'avons que pour ce comité, présentation comité à ta fête, nous disons qui j'en ai parlé pour Tim, pour le présenter, c'est Tim qui préside le comité, pour Tim, le président, même qui trésorier, même qui secrétaire, même qui a un comité. Et dans le comité, ça, il reflète tous les 4 organisations. Parce que c'est ça qui va consolider nous
c'est ça pour faire un travail ensemble, parce que l'on décision prenne, parfois, il va prendre seulement des bons monde, comme ce qui dit qui fait de Joseph Network, mais qui prend avec représentant nous tous, et puis si nous faisons bagaille, c'est nous tous qui allons le faire. C'est ça, là, nous parler de comité, c'est ça. Et puis, le petit bagage nous dit de transparence et pas transparence, non, de hypocrisie. Hein, nous avons un exemple. Par exemple, si nous avons un projet, et puis, pour me faire un bagage. Et puis, tout coup, ils lancent un appel d'offres. Mais nous lancer appel d'offres là en pile fois, ils ont lancé appel d'offres là, c'est lancer pour lancer. Mais le travail, job là, il y a quelqu'un qui déjà. Dans le réseau, nous, on parle de ça. C'est ça, nous, l'hypocrisie. C'est ça fait après, nous parlons de hypocrisie plus médiocrité. Nous prenons hypocrisie avant. Mais ça, si je lance un appel d'offres, c'est tout normal pour me respecter la procédure. Je prends 3 pour format. Je garde 3 pour format. Moi, c'est une qui est capable. Moi, c'est 2 autres institutions. Je garde ça. Mais oui, norme. Ça, toute institution respecte. Toutes les 3 institutions, ils ont respecté les normes. Là, puisque nous connaissons UNIF Café, même Jean l'autre institution de Cabamouel, c'est comme ça, UNIF a Bamouel, là, nous avons pris UNIF parce que le lycée, mais Kounia nous dit, mais si UNIF pas d'expertise dans ça, même si UNIF est un format qui est plus bas, nous pas prendre, même si nous avons fait accès, parce que nous ne pas encourager médiocrité. C'est ça, je me Merci. Je vais faire un petit commentaire sur le dernier parti ça. C'est ça que pour APF, il y a un projet, il y a une formation, quelle que soit la formation, c'est UNIF qui est responsable. Quand il y a 6 UNIF, il peut comparer, APF et des UNIF parler pour le capable de venir qualifier pour le faire travail là. Autrement, UNIF pas la jambe parler. Et quand il est là, nous bien contents qu'il y ait un UEPG qui peut le courir pour lui faire n'importe quel travail recherche et puis n'importe quel travail formation, il gagne pour le faire. Tant qu'on dit dans la famille, capable de gagner insidurance, capable de gagner en pile hypocrisie, par exemple, ouais, capable de gagner un membre de la famille, dans la famille, dans le réseau, qui a un travail qui peut faire, et il est capable de penser que UNIF peut comparer, et il n'a jamais aidé UNIF pour UNIF jamais parer pour lui faire travail ça. Donc, on dit linge sale, la vie. En famille, si vous avez un petit monde qui peut pas capable de faire un bagage, mais si vous pas jamais accompagner, encadrer, pour lui qualifier, pour le faire travail ça, il va jamais capable de qualifier. Et puis, deuxième bagage, moi, pense, tant que nous connaissons, nous prenons 2 grosses décisions l'année passée. C'était adopter côté nous créer FJN. Deuxième bagage, c'est ça, Lolo se dit, nous avons gagné un comité. Et puis, troisième bagage, c'est gagner un directeur qui pour faire suivi. Bon, nous pensons dans le document ça qui est écrit, nous allons parler sur ça, puis devant. Mais c'est même bagage, la comité a fonctionner dans un conseil d'administration. Et c'est dans nous qui va sortir dans les représentants organisation. Mais on a parlé sur ça puis devant. Quand il est là, on regarde si pas de l'autre monde qui a des questions ou bien surtout quand le fait groupe 2, autrement on a pris groupe 3. Est-ce qu'on a pas de questions qu'on y a ou bien on a continué? Alors, oui. OK, commentaire? OK. C'était bagay oublié. But it was on what you said about the project that the Father Joseph Network has proposed, and what we said in our group, or what we had talked about at the end, was maybe it had started too early with projects. It hadn't yet decided upon the communication and the procedures between the organizations before it created a project to give to the other group members. And maybe this has caused a lot of tension. And because it wasn't something organic, it didn't come from the member institutions. And I think also, even we made decisions last year, but I think we should always be. This is just my own commentary. Is if people in the different groups don't agree with it, I think we can always be flexible, and we need to always be aware of everybody's needs and continue to be flexible to make sure we work closer together, work better together. Thank you. Moi, je pense que c'est un beau débat qui vient commencer. Nous avons créé plus de temps. Si il y a des choses qui pour clarifier entre nous, pour nous clarifier. Mais nous avons toujours besoin qu'on ait bicentral là, c'est transformation de la vie dans la section communale. Ce n'est pas bataille entre moi-même ou dit un bon bagage ou bien l'autre là dit un bon bagage pour nous chiter entre nous et puis nous même, ils attendent et puis ils viennent tourner pour attendre. Groupe numéro 3. Groupe numéro 3, body.
Eh? We will come back. Okay. Please retain your questions. Okay, numéro 3, groupe numéro 3, qui laisse quitter secrétaire? Group number 3, Buddy, you are the secretary. That's what I thought. That's what I thought. Okay. Come on, sidekick. I'll do two things. I'll report out on our committee, and then I'll also comment on some of the relevant aspects of the other committees just quickly. We took a little different agenda than the other two groups, typical of me and Gianna. One is it was a very interesting group because we had 3 people from Tamazo, and one from San Jose, and then myself and Gianna. And what we were really looking for is how we could share things. And I found it very interesting to be with the people from Tamazo and find out what they wanted from University of Fanwa, as well as from San Jose. And I think kind of at the end of it, we had a vision that I think we all shared. One idea was having credit for agriculture, which is San Jose now in the credit union. I think they do some of the administration, but they don't take the risk. But we can also learn from farmers for best practices, and to the extent you improve best practices, whether it's a seed bank or water supplies, you can actually reduce the risk in agricultural and maybe create actually something that actually works across the board. I think that there are other capacities that we can talk about, but the idea is we really do think we can work together with really paying attention to the needs of the 3 Lakes communities and the LDCs. We can actually learn from them and improve their practices. That's kind of what our focus was, rather than on the Father Joseph Network and other things. Do you want to make a comment? You're the sage here. The other one comment was made is like one of the ideas is the idea of commercializing things, having whether they're agricultural or non-agricultural products, that you have to be able to make decisions on things that actually have a chance of producing a margin and improving the lives of the people in the communities. Now, going to the comments on the Father Joseph Network, there was a disagreement, I guess, coming out of the last retreat about what the Father Joseph Network was going to be. Since that time, both the U.S. boards of Raising Haiti and UFONWA USA do not want a formal organization. They do not want a board of directors. They do not want a 501c whatever. They basically think we need to learn to collaborate more, and that's a separate task. But the old goal would be better spending our time building the capacity of our separate organizations so that we can actually collaborate more fully. For example, UFONWA USA and UFONWA now are collaborating much more closely than we ever did even, a few months ago with Andrew's arrival and abilities to, communicate accurately with the Creole on the ground. With Lee Carter's expertise, we found out some of the issues with APF, and some people were concerned that the issues were very large and they're not insignificant, but they're, the margins, the negative margins are 5 or 10%. This is to improve those kind of margins. But the goal is to build the capacity in our separate organizations and then figure out there. One idea that we actually did discuss in our discussion group was University of Fanwa, with Andrew's help and Serena and some other folks and professors, have come up with a list of projects. We came up with a separate list that's broader than the university, that includes the sisters and other parts of the organization. So the goal is, with some appropriate, social media platform or communication, once we've figured out what we think that we might want to do, we should put those out public so that everybody can comment on them and we decide project by project who collaborates with what. I think it's a much more efficient way of having one-to-one collaboration between individual groups than trying to create a superstructure. A member of our committee didn't
a few members of our group saw that it would be good in order to have a task force, to have a committee that would come together within the 4 networks underneath the branch of the Father Joseph Network in order to talk about what the projects are. So there seems to be, in somebody from an outsider being the translator, that there seems to be an issue of communication in that certain, within the orgs, because there are different branches and then there's 4 different organizations working together, that there's the issue with communication. And so therefore at times that there isn't an understanding of the different projects that are happening, and it doesn't create sustainability, and then it's also missed opportunity, because at times it could be 2 of the same projects or the same ideologies trying to fix a solution and it's not resolved. So there also is a thought of that, and that should be something that's considered, because if you're 4 different entities working together, collaborating, and that there are projects, it might be intentional if you communicate and share the ideas, or find a platform or a committee that works together so that it's replicated, so time is not lost, there is measurable goals, but also so that you stay connected and you communicate more effectively. I agree. The key is getting patients going and improving the communications. But like, Tim made a comment about the sisters are kind of orphan organizations here. There's no U.S. fundraising organization for those. Creating a operation like a Father Joseph Network to help the sisters. My thought is, tell me what the projects are, we'll find the money to fund them. We don't need an organization to fund projects that are well known. Merci, bravo, bravo. Merci, merci. Ok, est-ce que il y a une question pour le groupe ça, moun qui est dans le groupe là? Ok, groupe 4. Groupe 4, qui est-ce qui est dans le groupe 4? Oh. Une fois que tu code la bagarre privée. Everybody, your report, please. I don't